Okay, structural isomer, compounds with same molecular formula but different structural formula. You know this. Can you give an example structural formula? Give an structural formula example. Look. Propane আর কোনটা? Propane আর methane structure formula না. It will be same molecular formula. Count number of hydrogen. What is the name this one? Huh? What is the name, this compound name? UPEC name? Yes, ethanol. Ethanol, okay. This is ethanol or this is ether. Dimethyl ether. Look, what is molecular formula? Count carbon. Carbon is number 1 and 1. Carbon is 2 carbon. Huh? Hydrogen, how many hydrogen? 3, 2, 5 and 1. 6 hydrogen. 6 hydrogen. How many oxygen? 1 oxygen. Huh? This is the molecular formula. This dimethyl ether, carbon is 2, hydrogen 3 and 3 6, and oxygen is 1. So same molecular formula, but structural formula is different. They are called structural isomer. Okay, so we have understood ethanol and dimethyl ether is structural isomers. Okay, it is same molecular formula, compounds with the same molecular formula but different structural formulae. They are called structural isomers. Look, structural isomers, 3 types, 2 types here given in your book. Chain isomerism. Chain isomerism, structural isomerism in one branch. Chain isomerism. Chain isomers have same molecular formula but differ in the chain, like butane and 2-methyl propane. Okay. Functional isomers have same molecular formula but different in the functional group. This is the functional group, alcohol functional group. This is ether functional group. Okay, functional isomer. Position isomer have same molecular formula but differ in the position of functional group. Double bond, triple bond position is different. Functional group position is different. Like this is the double bond position is 1. This is 1 butene. This the position of double bond is 2. This is the 2 butene. But molecular formula is same. Look, this 2 carbon is 1 1 2 3 4 carbon, and hydrogen 3 5 6 8 hydrogen. 4 carbon, 3 3 6 and 8 hydrogen. Same molecular formula but position of functional group, like position of functional group or double bond, triple bond is different. Okay, this is the position isomer. A chain isomer, chain is molecular formula same but chain is different. Draw the structural isomer for the molecular formula C4H8Cl2. Okay, now we'll draw the structural formula isomer of C4. This is the molecular formula given, C4H8Cl2. C4H8Cl2. Question. Draw
structural Good afternoon, sir. Good noon. Okay, welcome, Majida. Congratulations, you got 19 for your excellent. Thank you, special thank you for your excellent writing. Okay, Sir, out of 20 or 25? 2020. Draw structural formula of okay 20. Huh? Okay, Uh, sir. no, no, 24. 2020. C4. Full marks was 20. Okay. Acha, now we'll draw this structure formula. This one. This is the molecular formula given C4H2. Okay. The structure formula. This is the question. Is it correct? Have I written C4H8 Okay. So how many carbon? 4 carbon. So 4 carbon will be changed. At first, we'll draw all possibility 4 carbon and chlorine. Hydrogen will add finally. At first, we'll draw carbon chain. 4 carbon and chlorine I use. 4 carbon. This position. This is a 4 carbon. I can do this one possibility. Okay, this is carbon position I give here. I should give 2, 3. Okay. Technique. You give chlorine number. I can give chlorine number position 1. This is one isomer. Okay. Here I give chlorine position 1, 2 chlorine. At first, finally I add hydrogen. At first, carbon and chlorine I make change. Okay. Isomer. So I put chlorine in the first position. This is the one. In the position 1, putting 1. Okay. Chlorine position I. Now this is one isomer. Then what will be next? Then I this 4 carbon chain. Okay. Now I am giving position 1 and 2 chlorine. Chlorine, this is one isomer. Okay. Now another isomer draw. Now I am giving chlorine position 1 and 3. 1 and 3. This is one isomer. Now I am giving chlorine position 1 and 4. Okay. How can draw this? Now I can this 2 position in the both 2 position chlorine can be draw this 2 position chlorine. Okay, can be drawn more chlorine position. This is 1 1 1 1 position. This is 1 2. This is 1 3. This is 1 4. This is 2 2. They can be drawn more. এখান থেকে দেওয়া যায় 1 2 তবে সেম হয়ে যাবে। দেখে আমি যদি বাম দিক থেকে দেই এখান থেকে দেখো একটা দেম এটা দিলাম এইখানে দুইটা ক্লোরিন দেই
এটা পজিশন কত হইল এটা তো এখান থেকে নাম্বারিং করে যদি পজিশন 1 1 হয়ে যাবে ঠিক তো তো এটা তো সেম এটার মতন হয়ে গেল ঠিক এটা হবে না হ্যাঁ এটা অলরেডি আমি নিয়ে নিছি এখানে যদি দেই 1 2 হবে এটা কাটো 1 2 আমি অলরেডি নিয়ে নিছি হ্যাঁ ঠিক আছে একটা নিউ আইসোমার বলো দেখে করা যায় কিনা তো এতটুকু মনে আর নাই মনে হ্যাঁ অল পসিবিলিটি for single chain state chain this is now I give the put hydrogen added now add hydrogen finally okay this is hydrogen how many hydrogen here this carbon can form carbon can form 4 bond hey this carbon already 1 bond 2 bond 3 bond so one more bond will form hydrogen okay okay this carbon how many hydrogen here 1 bond 1 bond 2 bond how many hydrogen how many hydrogen this is no 2 bond already it can form 4 bond so 2 hydrogen it will form more 2 bond with hydrogen this bond how many hydrogen 2 are here how many hydrogen 3 okay do you know what is the name this one this isomer name what is the name huh 1 1 dichloro dichloro methane na butane to okay now this is 1 2 no, I am putting this hydrogen here CH2 CH CH2 CH3 okay this one will be 2 bond here CH2 CH2 one only hydrogen this is 2 hydrogen 2 hydrogen 2 hydrogen 2 hydrogen here will be 3 hydrogen how many hydrogen here how many hydrogen will be here no hydrogen okay 2 hydrogen okay now 3 one chain I draw carbon 3 carbon here and 1 carbon here huh? okay so chlorine I put here 1 1 2 chlorine this 1 1 chlorine give and another possibility this one chlorine carbon okay now chlorine I putting chlorine here position 1 and 2 how can be drawn more আরেকটা কেমনে করা যায় এখানে একটা দিয়ে দেই নাকি এটা কি হবে
না এইখানে একটা ক্লোরিন দেওয়া যায় এইখান দিয়ে একটা ক্লোরিন আর এখানে একটা দিয়ে ক্লোরিন এটা তো আছে CH3 তো ওকে আরেকটা যদি এইখানে দিয়ে দেই কি হবে যদি আরেকটা যদি আমি এইখানে দিয়ে দেই এইটা আরেকটা দিলাম ক্লোরিন এইখানে দিলাম এই কার্বনের সাথে একটা ক্লোরিন দেই ওকে আচ্ছা এটা হবে না কিন্তু দেখাইম না কেন আচ্ছা এখন আমি এটা দিয়ে দেই এটার নেমিংটা কি হবে how many hydrogen 2 hydrogen 1 hydrogen 3 hydrogen okay what is the name this here will be 3 hydrogen acha what is the name this compound what is the name this compound trichloro কি বলো হয় নাই কোন তিনটা কই পেয়ে যায় কোন তো দুইটা এটা একটা তো কি এটার নাম আচ্ছা এটা কি প্রোপেন না বিউটেন দেখি লংগেস্ট চেইন কোনটা একটা দুইটা একটা এইটা একটা চেইন দেখো এটা একটা চেইন হ্যাঁ এটা একটা চেইন এটা কয়টা কার্বন তিনটা কার্বন আর এইটা একটা চেইন এই দেখো এই কার্বন আর এটা মিলে একটা এটাও একটা চেইন তো কোনটা লংগেস্ট চেইন সেম 3 longest chains is 3 so propane okay propane this one is branch this one is branch this is branch this is branch okay what is the name 1 1 yes okay this is correct answer now second this one is how many hydrogen 2 hydrogen here 3 hydrogen okay what is the name this compound what is the name this compound 3 hydrogen it is also this chlorine too. Okay this is what is this কি করছি এখানে আমি না ব্রাঞ্চ তো থাকবেই তো ব্রাঞ্চ তো এটা আছে অবশ্যই এটার নাম কি ও বাবা রে 1 2 এটা কি হইছে এটার নাম কি রে what is the name this compound name কি একটা দিলাম ঠিক আছে এটার নাম হচ্ছে 1 2 ডাইব্রোমো 2 মিথাইল প্রোপেন এটার নাম হচ্ছে 1 2 ডাইব্রোমো এগুলো আমি এটা দিকে রাখতেছি এটার নাম হচ্ছে আজকের টপিকের মধ্যে এটাও কঠিন একটু আর সবটি ইজি বাকি তো তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে এটার জন্য আমরা একটু নেই সময় এটার নাম হচ্ছে 1 কি
1 2 আমার লেখা কি দেখা যায়? Yes, sir. তো বড় করার কি দরকার ছিল? ছাব্বিশটি 1 2 1 2 ডাইক্লোরো 3 মিথাইল প্রোপেন। I should put hydrogen here. This is chlorine. Just okay. What is the name this compound? This compound name. Hello. What is the name this compound? 1 3 dichloro 2 methyl propane. আচ্ছা, এটার মধ্যে একটু এটার নাম হয়ে গেছে তো। আর এটার নাম কি? এটার নাম হচ্ছে 1 1 1 1 2 methyl propane. ওকে, তো এটার নাম কি হবে? এটার নাম এটাতে কোন দিকে চেইনটা কোনটা? এটা একটা চেইন হবে, এতটুক মিলে একটা চেইন হবে, ঠিক আছে? এইটা হবে আর একটা চেইন। কোনটা লংগেস্ট চেইন? একটা চেইন, হ্যাঁ, 3টা কার্বন। এখানে একটা চেইন, 3টা কার্বন। এটা চেইন, 3টা কার্বন। ওকে, এটার নাম কোনটা? প্যারেন্ট কম্পাউন্ড, যে কোনো একটা ধরলে হবে। আচ্ছা, এখন বলো এটার নাম কি? এদিক থেকে যদি কাউন্ট করি কি হবে? ক্লোরিনের পজিশন দেখো, এখানে আছে ক্লোরিনের পজিশন 1, ক্লোরিনের পজিশন 2, ক্লোরিনের পজিশন 3। এটার নাম হবে 1 3। এটা হবে ব্রাঞ্চ। এটার নাম কি হবে? ব্রাঞ্চ। ওকে, 1 2 3। তো 1 3 name this compound 1 3 dichloro 2 methyl propane. Okay, this is already we have drawn 1 3 dimethyl 1 3 dichloro 2 methyl propane. Already we have drawn this one, and this one is same. Have you seen this compound? This one 1 3 dichloro 2 methyl propane, this is 1 3 dichloro 2 methyl propane, same. So this is not isomer. Okay, this is same. This one and this one same, so we will take one. Okay, so this is not
This is not isomer. This is same things. This is we have already taken. Okay. So this is 7 isomer for this compound. Have you understood? Draw a structure formula of C4H8Cl2. Okay, now next question topics. Okay, the cycloalkane. Cycloalkane, two ends are closed. Draw the two end will be closed. Now we draw the structural formula of cycloalkane. This is the C5H10. 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 So we can this one CH2. This is the cycloalkane. So 5 carbon we can give. Look, this is alkane, not alkene. Okay, this is one. What is the name? This isomer name. What is the UPEC name? Okay, this is 1, 2, 3, 4, 5. So pentane. We'll add if cyclo. We'll add prefix cyclo. This is pentane, so cyclopentane. Cyclo. Just we'll add if the cycle closed, we'll add prefix cyclo. Then our systematic name pentane. Cyclopentane. Sorry, this is space, not space here. Cyclopentane. This can be written this way. Cyclopentane. Pentagonal shape. Okay, this is cyclopentane. Okay, now this carbon 5 carbon 10 hydrogen. Okay, now I give this structure here. Here 1 carbon. So what will be this compound name? Okay, how many carbon? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, hydrogen 3, 4, 4, 6, 7, 10. Okay, 10. This is isomer. What is the name? This one I give numbering 1, 2. Okay, 3. This is 1, 3, 1, 2. Propane. Okay, now I should write this way. Okay, at first cyclo like cyclopropane. So 1, 2 dimethyl, then cyclopropane. Okay, 1, 2 dimethyl. Okay, this is Creatine formula. What will be Creatine formula? This compound. Creatine formula will be. This is 3. Here is a 1 branch, and this is okay.
will write nothing. If functional group will write, otherwise this way. In a Creatine formula, methylene alkyl group don't need to write alkyl group. Okay, this methyl group I'll write, don't write. We'll write only functional group like chloro, hydroxy, these things. Okay, now this can be written here another. This I give this one. In one position here, one position I give to methyl carbon. So okay, now how many hydrogen? 6 and 4 hydrogen 5, 10, and carbon is 5. So okay. This is what is the name this compound? Okay, 10 minutes remaining. What is the name this compound? This is 1 1, numbering 1 1. I'll give numbering here, 1 here, then 2 here, 3 here. Why I not give numbering here? If I give this 2 3, what will be naming? This is one type naming. This is 1 2 3 I gave. What is the name this one? Now 2 2 2 2 dimethyl cyclopropane. Okay, and now again I number here, change numbering these things. Numbering and now I am starting numbering 1 here, then 2 3, then name will be 1 1 dimethyl cyclopropane. 1 1 dimethyl cyclopropane. Which one is correct? This one or this one? Nah, এটা wrong. This one is wrong. This one is correct. Numbering হতে হবে কম নাম্বারে, কম shorter possible number. দেখো এটা 1 1 2, এটা কত 2 2 4 হয়ে যায়। টোটাল নাম্বার কি হতে হবে? কম হতে হবে। বুঝাইছে নি? নাম্বারিং আমি এমন ভাবে করব যাতে আমার নাম্বারিংটা টোটাল কাউন্ট করলে কি হয়? কম হয়। ঠিক আছে, এটা 2 2 কত হয়ে যায়? 4 হয়ে যায়। এটা কত 2 1 মানে 2 হয়ে যায়। এটা নাম্বারিং কম হয়। ঠিক আছে তো? এই কারণে নাম্বারিং করতে সময় তোমার দেখতে হবে এই জিনিসটা। ওকে, এইটা আমরা পাইছি। এটারে কেমনে লেখা যায়? স্কেলেটন ফর্মুলা, এটা স্কেলেটন ফর্মুলা, এইটা। ওকে, এটা স্কেলেটন ফর্মুলা, এটা। ওকে, আর একটা আছে, দেখি এই দেখো আর একটা আছে, যদি দিছে এটা সাইক্লো, এটার নাম কি দিছে? এটার নাম 1 methyl cyclobutane. Okay, have you understood this name? আরেকটা আছে 1 methyl cyclobutane. তোমরা প্রথমে okay, this is 1 methyl cyclobutane. Okay, this is the 4 isomer. Now we are going to next topics. Yeah, there are several types of reaction in organic chemistry.
In organic chemistry, this reaction, addition reaction, substitution reaction, oxidation reaction, reduction reaction, polymerization reaction, homolytic fission, heterolytic fission. Okay, this type addition reaction, a reaction in which two molecules combine to form one molecule. Addition reaction, two molecules combine and form one molecule. A substitution reaction in which one atom or group is replaced by another atom or group. Oxidation reaction in which a substance gains oxygen, a substance in which a substance gains oxygen or losses hydrogen. A reduction is opposite of oxidation. Reduction reaction in which substance loses oxygen, gain hydrogen. A polymerization reaction in which a large number of small molecules react together to form a very large molecules. Homolytic fission showing later. Do you know what is addition reaction? So, এটা সেভ করে দেই। আচ্ছা, এটা তো আমি ড্র করে দেই। কি এডিশন রিঅ্যাকশনে কি হয় বলো? এডিশন রিঅ্যাকশনে কি হয় বলো? কে বলছে? আচ্ছা, এইখানে আচ্ছা অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে কিন্তু স্যাচুরেটেড বুঝছো না? স্যাচুরেটেড আনস্যাচুরেটেড কি? আনস্যাচুরেটেড স্যাচুরেটেড কি? আচ্ছা, এখানে জানো এডিশন রিঅ্যাকশন হয়ে যায় আনস্যাচুরেটেড বন্ডটা কি হয়ে যায় অর্গানিক কম্পাউন্ডস এর ক্ষেত্রে। অর্গানিক কম্পাউন্ডস এর ক্ষেত্রে আনস্যাচুরেটেড গুলো কি হয়ে যায়? আনস্যাচুরেটেড গুলো স্যাচুরেটেড হয়ে যায়। এটা সেভ করে দিই আমি, আরেকটা নেই। এটার নেমটা রেখে দিই। এটার নাম কি? এটা 1 মিথাইল ক্লোরোপাইল কই? সাইক্লোবিউটেন। আচ্ছা, এটা আমি দিয়ে দিব তোমারে, শেডগুলো এইগুলো পেয়ে যাবা তোমাদের কাছে। আচ্ছা, এটা মনে লাগবে না তোমাদের, লাগবে না দেখি এটাই দেই, এগুলো হ্যাঁ ইরেজ করে দেই। ইরেজ করে দিলাম, কিন্তু তোমরা খাতায় দেখছো নি? আমার ছোট ক্লাসে বাচ্চারা খাতায় দেখে বুঝে যায় এগুলো। তোমরা খাতা তো নাইনি? হ্যাঁ, দেখছো নি এগুলো? খাতা তো সবার আছে, কিন্তু দেখছো নি এগুলো? দেখো নাই, তারা যে সিরিয়াস থাকে। তোমরা তো একজনে দুইজনে পরীক্ষা দেয়, আমি ওদের পরীক্ষা নেই দেখবা দেখাইতাম নি তারা কেমন সিরিয়াস। সব 10 পরীক্ষা অ্যাটেন্ড করছে বা সব। ওকে, আই হ্যাভ erased. আচ্ছা দেখো, একটা এডিশন রিঅ্যাকশন দেখি। যেমন ধরো এখানে আছে ডাবল বন্ড। এডিশন রিঅ্যাকশনে কি বলছি? টু atoms joined, okay, like this hydrogen. Here hydrogen is added, okay, this reaction. So here this is two in a two atoms or group of atoms joined form a molecules. This is the addition reaction, okay. Two at hello, ডাবল বন্ড ব্রেকস হবে। আচ্ছা, আমি এটারে একটু এটা রয়ে গেল কই থেকে, এটা রয়ে গেছে দেখি। আচ্ছা,
তো এখানে কি হয় জানেন, একটা ডাবল বন্ড যেন থাকে না, এটা একটা ডাবল বন্ড, আমরা একটা বন্ডের মধ্যে কয়টা ইলেকট্রন থাকে, একটা বন্ডের মধ্যে কয়টা ইলেকট্রন থাকে, এটা এটা কোভ্যালেন্ট বন্ড, তো দুইটা থাকে, একটা আমি এখানে দুইটা বন্ড এখানে রাখলাম, হ্যাঁ। আর হাইড্রোজেন, হাইড্রোজেন তো এরকম, হাইড্রোজেনের এই এখানের মধ্যে কয়টা বন্ড ইলেকট্রন আছে, দুইটা ইলেকট্রন। এই একটা ইলেকট্রন আর এই একটা ইলেকট্রন মিলে একটা বন্ড ফর্ম করে, আর এই ইলেকট্রন আর একটা মিলে একটা বন্ড ফর্ম করে, হ্যাঁ। তো এটা কি হবে, CH2 এখানে একটা হাইড্রোজেন বন্ড ফর্ম করে, আর একটা হাইড্রোজেন ফর্ম করে, হাইড্রোজেন অ্যাড হয়েছে, হ্যাঁ। এটা তো এরকম দেখা যায়, CH3 দেখা যায়, হ্যাঁ। Okay, are you listening, watching my screen? Hello? Screen? Are you watching my screen? Okay. Addition reaction is combined together to form a single product species. Like here, two bromine added form a single product. Okay. Like this, I shown this addition reaction. Addition reaction. Okay, here add like CH2 two hydrogen added form a compound in the two end of the bond. So this is the addition reaction. Here in addition reactions, unsaturated compound becomes saturated. Okay. This is addition of hydrogen. This is called hydrogenation. If chlorine is added, is called chlorination. If bromine is added, is called bromination. Okay, this addition reaction. Now substitution reaction. You know this substitution reaction. You know substitution reaction. Substitution reaction. Here atoms or group of atom is replaced by a atom or group of atoms. Like this is CH4. Here one chlorine replaced hydrogen and take its position. So this is the substitution reaction. Then remaining is 2. Now oxidation reaction. Oxidation reaction. Oxidation reaction. Oxygen gains. Oxygen gains oxidizing
oxygen gains or loss of hydrogen occur or oxygen gains. The oxidation reaction. Here, uh, in an oxidation reaction, one organic compound is oxidized, usually by inorganic reagent. This means organic compound can either lose hydrogen or gain oxygen. Achha, why we read this? It is important that use symbol Zyman oxygen for an oxidizing agent. For an oxidizing Sir, agent. I can't see your screen. Huh? Screen sharing, I can't see. স্ক্রিন শেয়ার করছি না এতক্ষণ পর্যন্ত ইন্নালিল্লাহ Okay, sir. স্ক্রিনটা এখনো শেয়ার করি নাই কি এটাকে গ্যালাক্সি M10 এটা অ্যাড করব না আচ্ছা তারপরে আমাদের হইছে আমার স্ক্রিনটা তো আমি এতক্ষণ অনেক কথা বলে ফেলছি অনেকটা দেখাইছে জি স্যার, আমি এগুলো জানি। আগে দেখছো না স্যার, এগুলো জানি। আচ্ছা এগুলো দেখছি স্যার। দেখছো C2H5 oxygen this is Zyman oxygen okay oxidizing agent we don't write directly oxygen this way we don't write we'll write oxidizing agent as Zyman oxygen okay don't write this one oxygen Zyman oxygen and from here oxygen is added CH2 CHO নাকি এখানে কি হবে হাইড্রোজেন is loss H2O আচ্ছা এখানে এটা দেখে দেই আগে okay hydrogen lose here oxygen added so this is the oxidation reaction oxygen added and hydrogen loss so here is hydrogen was 5 hydrogen now it's 4 hydrogen so this is oxidation reaction oxygen added reduction reaction
No, no. I had another class. কি? I had another class. কিসের ক্লাস? Physics. এখন আজকে? Yes, sir. Coaching করেছি। কোথায় করবা গিয়া? Online. কয়টার সময়? 1:30. হ্যাঁ 1:30। আচ্ছা আমি 7 মিনিটে শেষ করে দিচ্ছি। তুমি কি অনলাইনে এখানে তো বসে বসে করবা ক্লাস না? Yes, sir. আচ্ছা আমি দ্রুত শেষ করে দিচ্ছি একটা। উম, so- আচ্ছা পরেরটা তো দেখছো রিডাকশন রিঅ্যাকশনে অক্সিজেন হাইড্রোজেন অ্যাড হইছে। এটা হাইড্রোজেন অ্যাড হইছে। Polymerization reaction is in which large number of small molecules join from a big molecules. We write this number 3 number, 4 number, 5 number. It is 10,000. Like you should give here this n w x y. Okay, position. Okay, bond breaking in organic creation. Organic compounds contain covalent bonds. Organic compounds contain covalent bonds. For example, between two carbon atoms or two carbon hydrogen atoms or hydrogen atoms, carbon and hydrogen atoms or halogen atoms. This bond break in two types. Homolytic bond break is heterolytic bond breaking. In a homolytic bond breakings, like this bond contain in a this bond contain carbon carbon bond and carbon hydrogen bond or carbon halogen bond form in the this bond break is two types is bond breaking কি হলো? শেষ হয়ে গেছে নি? This bond breaking here is a two electrons. If two electrons share both spaces during the breaking, then here one electrons this one electron become is two electron is shared by one electrons each atom. This is form radicals. This is called free radicals. Unpaired electron is called free radicals form. Free radical. If share same form free radicals. This unpaired electron is called free radicals. This is called homolytic homolytic fission. যদি এটা হয় লাইক এখানে বন্ডটা আছে দুইটা ইলেকট্রন একটাই নিয়ে গেছে এখানে দুইটা ইলেকট্রন আছে আর ইউ লিসেনিং মি Yes, sir. এখানে দুইটা ইলেকট্রন আছে তো দুইটা ইলেকট্রন যদি শুধু একটা ক্লোরিনেও নিয়ে নেয় এটা কি হয়ে যাবে পজিটিভ হয়ে যাবে এটা নেগেটিভ হয়ে যাবে এটা হেটেরোলাইটিক ফিশন এটা কি হেটেরোলাইটিক ফিশন সরি এখানে একটা হাইড্রোজেন আছে কার্বন আছে এই বন্ডের যদি দুইটা ইলেকট্রনটা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি বুঝি নাই আচ্ছা থ্যাংক ইউ ভাই আলহামদুলিল্লাহ ও আমার টি শার্টের জন্য না নিচ্ছি না তো
আমি দেখছি আমার গ্রুপের মধ্যে আছে আচ্ছা ঠিক আছে ও নম্বরে ঠিক আছে হ্যাঁ আচ্ছা এখানে কি হ্যাটোলাইটিক ক্লিভেজে দেখো দুইটা ইলেকট্রন একজনে নিয়ে গেছে এটা দুইটা ইলেকট্রনে আমি মাইনাস নেগেটিভ সাইন লিখতে পারি তো হ্যাটোলাইটিক ক্লিভেজে ক্যাটায়ন আর অ্যানায়ন ফর্ম করে শেষ হইতো না ওকে ইউ ক্যান লিভ হ্যাঁ তুমি যেতে পারো হ্যালো ওকে ওয়ালাইকুম আসসালাম homolytic fission heterolytic fission in heterolytic fission this both electrons is shared by one of the species taken so this chlorine taken two electrons this two chlorine is taken by this two chlorine taken by chlorine so chlorine this become loses one electron it becomes positive gaining one electron in two electrons becomes two electron in negative charge so it is become cation and anion this heterolytic fission homolytic fission from free radicals heterolytic fission from cation and anion okay what are two types of bond breaking that can occur what are the product of each this is the homolytics produces two types of bond breaking homolytic and heterolytic in homolytic produces free radicals and heterolytic produces ions cations and anions free radicals an atom or molecule that bears an unpaired electrons an atom or molecule that bears an unpaired electron is extremely reactive and capable of engaging rapid chain reaction that destabilize other molecules generate many more free radicals so an atom or molecule that bear unpaired single electron that are free radicals they are extremely reactive okay electrophile is a chemical species it contain acceptor electrophile come where electron which indicate negative charge and phile means liking it likes negative liking so electrophile species that attack to a region of high electron density electrophile electro means electron or phile means likes they likes electron so they are positive but they like negative electrophile are chemical species atoms or molecules they like negatives or they it's attack to the region of high electron density area they attack hazard something that could cause harm to user they are hazard
Risk the chance of hazard causing harm. Risk is the chance. Hazard is things something that can cause harm to the user. It is the chance. Risk is the chance of a hazard. Risk assessment. Risk assessment is the identification of hazard involved in carrying out procedure and control measures needed to reduce the risk of those hazards. A hazard is something that could cause you harm. For example, in the lab, this could be certain chemical or Bunsen burner or any apparatus or chemical which things can cause harm. They are hazard. It may be chemicals or apparatus which things can cause harm. This is the hazard. Risk is the chance of harm. What is the risk? Risk is the chance of a hazard can cause. A hazard can cause you harm. It is the risk. The risk for dilute hydrochloric acid is that is it can irritant to skin and eyes, etc. This is the risk. Hydrochloric acid can irritant your skin or eyes. A greater risk would be carcinogenic properties of benzene that increase your risk of developing cancer in if you are exposed to it. This is the risk chance. Why is it important to carry out risk assessment when dealing with hazardous materials? The risk assessment is important as it identifies the hazard. It identifies hazards, different type hazard. We know what type hazards are. Then potential and risk. How much risk it can be identified by risk assessment. And apparatus pose, and then pose in place. Then we can take proper precautions. Actions can taken if the risk arises. So risk assessment is important to identify hazard, potential of risks of materials and apparatus, and then we can put a place. We can take previous precautions, actions that can be taken if the risk arises. So risk assessment is important. How can risks can be reduced when carry out a reaction? The reaction we can reduce risks putting gloves, work in a smaller scale. We can take precautions specific to each hazard identified. Work in a smaller scale. We take small chemicals, not too much chemicals. Risk can be reduced using working on a smaller scale. Take precaution specific to hazard identified. We take precautions like if I use any breathing problems creating by chemicals. If created by chemicals, during using this chemical we take put mask specific mask. If the chemical is like irritant, I'll put gloves on the hands. Like okay, take precaution to specific each hazard identified, and work smaller scale. We will take not large amounts of chemicals. We use small amounts of chemicals. If possible, we can alternative method that uses less hazardous substance. Hazard warning symbol. This symbol health hazard. This health hazard is include warning on skin rashes, eye damage, and ingestions. Corrosive can cause skin burn,
and permanent eye damage. This is corrosive, like strong acid, strong base. They are corrosive, flammable, or organic substance are flammable, or like flammable alcohol, propane, octane, kerosene. This flammable, so can catch fire if heated. When come into contact with a flame. This equate toxic. This toxicity poisonous. Can cause life-threatening effect even in small quantities. This symbol sign is used. Okay, this is the homework. You solve this homework and submit this assignment in Google Classroom by 25 July 2020. Thank you for joining the class.